Chicago dhe Los Angeles prinë në SBA me numrin më të madh të zyrtarëve publik të dënuar për vepra penale korruptive federale. Nga vitin 1976 deri në vitin 2017, Chicago ka 1731 të dënuar, pasuar nga distrikti i Kalifornisë me 1534, Manhattan me 1327, Miami 1165 dhe Washington DC me 1159 zyrtar të dënuar. Luftimi efikas i korrupsionit në Chicago dhe SBA përmes sinjalizuesve tani më është një praktik shumë efikase. Këtë e vërteton edhe Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimit, që nga themelimi i programit të sinjalizuesve, ky komision ka pranuar informata nga sinjalizues që vijnë prej 83 shteteve të huaja jashtë SBA-ve. Një prej sinjalizuesve më të famshëm të Chicagos është Raymond Pollak. Ai nga gazeta Chicago Tribune është quajtur si njeriu i parimeve, i cili në përvojën e tij 12 vjeçare si kirurg i transplantimeve kishte përjetuar shikimin e pacientëve që ishin në prag të vdekjes në pritje të një mëlçie. Gjatë punës së tij, pothuajse në bazë ditore, ka pranuar pyetje nga pacientët: "Hej doktor, kur do të vijë mëlçia ime?" Vetëm gjatë vitit 1997 në SBA, 1200 amerikanë kishin vdekur në pritje të donacionit për mëlçi. Ligjet në SBA mundsojnë transplantimin e mëlçisë. Spitali në të cilin kishte punuar Pollak kishte siguruar pagesa në vlerë prej $250,000 për transplantim të mëlçisë tek pacientët. Në vitet 90 në Chicago, mënyra e transplantimit të mëlçisë kishte filluar të quhet edhe si mënyra e Chicagos në të bërit biznes, derisa Pollak i kishte listuar pacientët të cilët ishin në prag të vdekjes me status 1 si rastet më me prioritet. Doktorët e tjerë këto lista i kishin ndryshuar duke i vënë këta pacient në lista me statusin 2 si raste më pak urgjente. E me këtë mënyrë të bërit biznes nga kolegët e tij në spitalin e Universitetit të Illinois në Chicago, në dëm të pacientëve, nuk ishte pajtuar Pollak, i cili edhe kishte ngritur zërin si sinjalizues kundër praktikave të tilla. So it was with some shock in the late 1990s, in about 1996, 1997, when I was called into the office of the dean, who is the chief of the medical school and the hospital, to be told that it was my job to ensure that for the financial success of our liver transplant program, I should violate those rules that were made by myself and my colleagues sitting in Washington and working with UNOS and the federal government. What they asked me to do was to take people who didn't need to be in the hospital from the home and put them in the hospital and then fraudulently testify on the paperwork that these people were so sick that they needed a liver ahead of other people who were also waiting, so-called jumping in the line in the front of the line. When I said to the dean that this was illegal, that if we were found out that I would very likely be prosecuted and go to jail, they told me that this is the Chicago way of how you do things in Chicago, and it was my job to make sure that our patients got preferential treatment, better than patients waiting in other parts of the city of Chicago. I said, I cannot do that. So this battle continued for 1 year like this, backwards and forwards, between me and my boss and the dean of the medical school. And after about a year, I get a letter saying that because I am not with the business plan of the medical school and the hospital, they are going to push me to the side and put somebody else. After listening to my story, the U.S. attorney then said, prove to us that what you are saying is true. Once they had the information, the U.S. attorney then went to the universities and said that we have information that you are defrauding the government of the United States, and you can either
fight this battle in court, or you can pay damages and you have to reinstate Dr. Pollak to his former position, giving me back my salary, giving me back my office, and whatever positions I held before they started to act in a very hostile way towards me. This process took about 7 years to resolve. So what happened with those individuals, like the dean of the medical school, initially there was no action taken against him until the medical students at the University of Illinois demanded that some action be taken against those individuals in the university who were the cause of all of this problem. And so they had a meeting of the medical students. The medical students then got themselves together to sign a petition demanding that the university remove the dean and the vice chancellor for health from their positions. And eventually, after an investigation, those individuals were fired and lost their jobs.